midday in the city of Douala. Good day, ladies and gentlemen, and thanks for joining us for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. The first part of the news will be in the French language with you, Nadine Yambo. Good day to you. Good day, Immaculate Fogwe. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Des centaines de familles au quartier Bojongo à Bonabéry, dans le 4e arrondissement, ont passé la première nuit à la Belle Étoile. Ces familles ont été déguerpies à la suite d'un litige foncier qui les oppose à un particulier et interpelle le gouvernement. Le reportage de Robert Moukoubé et Xavier Foka. Déménagement forcé pour des centaines de familles au lieu dit Bojongo à Bonabéry dans le 4e arrondissement de Douala. Dans un méli-mélo dans lequel s'entremêlent les bruits de moteurs, les bruits de marteaux et des voix humaines, chacun tente de sauver ce qui lui appartient. À l'origine de ce déguerpissement, un litige qui oppose un particulier à ses habitants. Les caterpillars sont arrivés aux environs de 6 heures ce jour et pour soi-disant déguerpir les populations de toute la zone. Monsieur Kamdem, représentant légal de la société LGCCA, estime qu'il détient 17 hectares dans le site. Selon ses habitants, d'une part, l'affaire qui ne date pas d'aujourd'hui a été portée devant la justice, qui n'a pourtant pas encore prononcé le verdict. D'autre part, le déguerpissement s'est fait sans aucune notification. Les juridictions ne se sont pas encore prononcées, notamment au tribunal administratif. Nous sommes donc surpris de voir débarquer sans aucune notification, signification d'une quelconque décision. Donc nous ne savons pas, parce que personne n'a été notifié, mais nous avons été surpris de voir débarquer les FMO, les forces de maintien de l'ordre, très tôt le matin, et les engins donc arrivés sur le site, dans le site, et commencer donc à exercer donc toute forme de destruction. Conséquence, des mobiliers sont entassés ci et là. D'autres utilisent divers types de moyens de locomotion pour mettre leurs biens à l'abri. Parmi les victimes de ces déguerpissements, de nombreuses familles, des déplacés internes. Il y a des gens qui viennent des régions sinistrées, des zones des zones en crise, notamment nos frères qui viennent du nord-ouest, sud-ouest, qui sont là et qui sortent comme ça, qui n'ont même pas là où s'abriter, et surtout en période de pluie. Et comme toujours dans ce type de situation, l'État du Cameroun est appelé à la rescousse. L'État vraiment doit prendre les choses en main parce que voilà plus de 450 âmes. Donc on est en train de mettre dans la rue. Dans plusieurs autres quartiers de la ville de Douala, des habitants sont menacés de déguerpissement, soit à cause de litiges similaires, soit parce qu'ils sont installés sur des espaces interdits. Et toujours à Douala, de fortes pluies tombées ces derniers jours dans la ville de Douala ont provoqué l'affaissement d'une bus métallique sur l'axe aéroport Saint-Michel. D'énormes fissures sont observées sur la chaussée, autant de dégâts provoqués donc par des inondations de vendredi dernier. Le reportage de Jean-Paul Choniat. Les pluies torrentielles tombées vendredi dernier sur la ville de Douala ont bien trempé le sol, provoquant l'effondrement d'une vieille bus d'évacuation des eaux sur la route menant à l'aéroport international de Douala. Dans son affaissement au passage d'un camion, l'épaisse chaussée a été fragilisée par l'érosion de la couche compacte de roulement à la coulée des eaux. Conséquence, c'est une route piège prête à engloutir tout usager véhiculé ou piéton qui s'aventurerait sur le trajet station-service Bokom, aéroport international de Douala. Les voyageurs pour l'étranger et les employés des différentes administrations dans l'enceinte aéroportuaire passent désormais par une voie de contournement non conventionnelle pour rallier cette porte d'entrée et de sortie du Cameroun. Dans l'urgence, cette bifurcation qui part de la route nationale numéro 3 Douala-Yaoundé reste donc fermée à la circulation. Mais pour combien de temps, s'interrogent les habitués de ce mini-trajet. L'on redoute surtout une rupture brutale et totale de la chaussée avec d'autres pluies qui pourraient arroser la ville dans les jours à venir. Un morceau dur pour le ministère des Travaux publics, attendu sur le chantier de la réfection de la bus menant à l'aéroport international de Douala.
Et signalons qu'à la suite de l'effondrement de cette buse métallique, le gouverneur de la région du littoral a prescrit une mesure interdisant l'itinéraire Saint-Michel-Aéroport aux usagers, en attendant bien sûr que les équipes techniques chargées d'évaluer les dégâts ne se prononcent dans le communiqué de Samuel Dieudonné Ivara Dibois. En fait de société, les images à présent, les images de ce cambriolage dans une microfinance dans la région du nord-ouest Cameroun. La coopérative de crédit dénommée Mitayeng à Bamenda a été cambriolée vendredi dernier. 3 hommes lourdement armés ont fait irruption dans la structure et après avoir tenu en respect tout le personnel et les usagers de la microfinance, ils ont dévalisé l'établissement de crédit. La scène, filmée par les caméras de vidéosurveillance, a fait le tour des réseaux sociaux et la somme emportée par les malfrats n'est pas encore connue, ainsi que l'identité des présumés braqueurs. On parle politique à présent. Toute convocation du corps électoral par le gouvernement sans la prise en compte des préalables posés par le mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC donnera lieu à un appel pour le départ pur et simple de Paul Biya. Cette déclaration est du professeur Maurice Kamto face à la presse à Yaoundé au regard de la gestion approximative de la pandémie du coronavirus ainsi que l'incapacité du gouvernement à répondre aux solutions posées par les problèmes des Camerounais. Maurice Kamto estime que le gouvernement n'est plus géré. D'autres précisions dans ce reportage de Aïe Cyril. Cette fois, Maurice Kamto n'a pas mis les gants. Le président national du MRC annonce qu'il appellera le peuple à chasser Biya du pouvoir si d'aventure le président de la République convoquait le corps électoral en vue de prochaines élections sans la prise en compte des préalables posés par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Toute convocation du corps électoral par le gouvernement illégal et illégitime de Yaoundé avant la prise en compte et une mise en application effective des 2 exigences rappelées ci-dessus emportera automatiquement lancement d'une gigantesque campagne nationale d'appel au départ pur et simple de M. Paul Biya du pouvoir. Pour le président du MRC, le moment est venu d'agir. Maurice Kamto invite les Camerounais à se tenir prêts. Notre combat face à la dictature du régime en place s'achemine vers sa phase critique. Le devoir patriotique nous appelle. Nul ne devra manquer à cet appel. Camerounaises de l'intérieur et de la diaspora, tenez-vous prêts. Si l'heure est arrivée, alors elle est arrivée. Pour justifier cette déclaration, Maurice Kamto affirme que les multiples crises qui secouent le Cameroun sans une réponse adéquate des pouvoirs publics est la preuve que le pays n'est pas gouverné. Notre pays n'est plus gouverné depuis un bon moment déjà. Notre pays est devenu un champ d'horreur. Attaque renouvelée de Boko Haram dans l'extrême nord, assassinat de sang-froid de femmes avec leurs bébés dans la même région, massacre de Ngarbou, assassinat d'un nourrisson à Mouyouka, le tout sans une réponse adéquate de l'État. Le glissement de la canne ainsi que les scandales financiers qui émaillent selon lui la gestion du coronavirus au Cameroun est une autre preuve de l'échec du régime de Yaoundé. Comme avec la préparation foireuse de la CAN 2019, les scandales financiers qui entachent la gestion de cette pandémie confirment que le Cameroun est devenu une kleptocratie. Il avait déjà donné un ultimatum de 7 jours à Paul Biya. Cette fois, Maurice Kamto met en garde et engage le président de la République à convoquer un véritable dialogue politique afin de résoudre les crises multiformes qui minent le Cameroun. Avant la prise en compte.
L'actualité à l'international à présent, crise politique au Mali, les discussions entre les représentants des pays ouest-africains et la junte n'ont rien donné pour l'instant. Les deux parties n'ont pas pu parvenir à s'entendre sur un accord en vue de transférer le pouvoir aux civils. Il faut préciser également que la junte au pouvoir a démenti la transition de 3 ans avec à la tête militaire le colonel-major Ismaël Ouagé a formellement démenti dans cette information relayée dimanche dans les médias selon laquelle la junte aurait proposé donc une transition de 3 ans au médiateur de la CEDEAO avec un militaire à la tête du Mali. Déclaration faite à la presse hier lundi, dans le colonel a donc précisé que rien pour l'instant n'a donc été arrêté, a-t-il indiqué. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Immaculate Fogui. Exactly, Nadia Yambo. Once more, good day to you, ladies and gentlemen, and thanks for staying with us for this other segment of news in the English language. 3 persons have died and 5 others hospitalized from food poisoning in Bonadikombo, a locality in Limbe, southwest region of Cameroon. The pot of beans eaten by the victims was allegedly contaminated with an insecticide known as Mukab. Details with Davison Maimo from Limbe. Consternation, shock and disbelief as family members, relatives, neighbors, friends and those who rushed to the scene were all in grief following the death of 3 persons to have died of food poisoning after an insecticide locally called Mokap is alleged to have accidentally dropped in a pot of beans. You know, tie the wrap and find the Mokap throw onto the pot. As you want open up, he hold on so. Then the Mokap throw inside the pot now, so then you know. Not be chop the beans. Now my brother them. According to the landlady, the death of the tenant Pascaline, her 2-year-old son, and the grandson of the landlady, a Form 5 student of Government Bilingual High School Bonadikombo, is a mystery. The losses is not easy for Bera. All, only God you want. She said it was about 12 p.m. on Saturday night that foam started coming out from Pascaline's mouth and nostrils before she was hurriedly transported to the hospital where she gave up the ghost. I mean, Pascaline don't sleep for ground. Then they take an hospital to me and say, Pascaline is foam for a nose, it is foam for a mouth. 1 hour later, Pascaline's 2-year-old son started crying of hunger. Rice was cooked as all the children, including her own grandchildren, ate with the beans that Pascaline cooked. Few minutes later, foam started coming out from Pascaline's 2-year-old son's mouth and nostrils. It was then that the children said the insecticide, locally called Mokap, accidentally dropped on the cover of the pot of beans. My dear people, now say that people don't straighten skin, so now say the foam for nose, foam for a mouth. Confused. That small picking so they call pellet, so he died that picking kind of for skin. Then they say that the talk say beans. I say beans do waiting. Say the chop beans. Now we run take oil for us 1 super more. Can't get the so una drink. They one way die so. If kid, I be chopping the beans, I be chopping. I say una drink that oil. Una drink oil before they drink oil now. The sad incident has pushed some person calling on the ban of some insecticides and pesticides sold in Cameroon. That if the government can ban the Mokap, it will be better. It's poisonous for everybody. This thing has been killing a lot of people. However, the forces of law and order have opened investigation to ascertain the actual cause of the tragic incident. Davison Maimo reporting from Limbe in the southwest region of Cameroon. And we stay in the southwest region where the commander of the 2nd Military Region, General Iba Benoit, apologizes to the people of Muyuka in the southwest region over the poor behavior of some soldiers during military operations in that part of the country. The people also told the general that some of the men sent to the ground to protect them are rather brutalizing them. Details with Derek Jato from the southwest region of Cameroon. Many are sick. Most of them are orphans and widows. The atrocities that have been committed here are plenty. But Nana, any day now only cry. They don't shoot the one or the one don't die and only cry. We the feel
removed from their houses and gathered along this Buyakumba highway. Some even told us they regret to have been born or to have invested in this village called Yoke in Moyoka subdivision, Fako division of the southwest region of Cameroon. And General Eba Benoit, the commander of the 2nd Military Region, descended to Yoke Moyoka to meet them and started by tabling an apology. The way these people were treated was not normal. It's been working out and it's not normal. We came to extend our apologies for that, hoping that you understand why we do that. Because many of these bad boys who have been misled are hiding amongst you, and you know that you cannot go and report because you fear for your life. I'm very surprised to see that a noble person, or a Cameroonian like you, the general, has that very soft mind to apologize for people like us. I pray that more Cameroonians than you should exist in this country. It's not easy. And then asked the people to paint him a picture of the working relationship between them and the element he has sent to protect them. Some of the other military, when they come, they don't treat us as if we are the citizens of Cameroon. Instead, they might treat us in a way that we even feel bad when we see even young children. Young children now, when they see the military coming, they are running. They are running. So we find it bad. I don't know. Responding, General Eba Benoit noted, adding that there is a possibility that the military can also have Amber Boys as soldiers with hidden intention to frustrate the call, calling on the population of Yoke Moyoka to be calm and trust the military, and that their worries will be tabled to the highest authority and the necessary measures will be taken. Even amongst us, the military, it's not impossible that you may encounter the Amber Boys. They may be part of us. Your issues have been understood and they will be reported. Please, once more, trust us. Let's know that we are together. Okay. Some people are kept face down in a truck standing nearby, and the press questioned General Tunke Elias, commander of the 2nd Gendarmerie Region, on that. People you've seen behind as among suspects. They are just suspects. But what I can assure you of is that we are going to investigate right now and to see whether they are part of the enemy or not. Some will be carried away. And we now take you to the northwest region of Cameroon, where some suspected armed bandits attacked a microfinance institution, making away with an undisclosed sum of money. Details with Smart Chikan Gabriel. It was with a private car that the 5 armed bandits landed at Mitakul in Sonak Street, Bamenda, Friday, 21st of August 2020. While inside the cooperative building, everyone was put at gunpoint. The armed bandits then asked the accountants to pack all the money they had and put in their bags. They spoke both in French and broken pidgin English language. Unconfirmed sources said the thieves made away with huge sums of money, though the amount was not disclosed, but nobody was injured or killed. After the incident, the management of Mitakul, in a media release recently, said security is already on the alert as investigations have been launched to track down the armed bandits. In the media release, the management of Mitakul say they are neutral in the ongoing crisis,
that is rocking the northwest and southwest regions. We'll leave the northwest region of Cameroon to the littoral region, where hundreds of persons have been rendered homeless after being forcefully evicted from their homes. Their houses were demolished as a result of a land tussle between the population and an individual who is claiming ownership of over 17 hectares of land. Details, we'll take a listen to some of these inhabitants who are decrying the act. We have been here for about 8-10 years today. Some people, group of persons, they came and they said they are the ones that are occupying these hectares of land. These hectares of land is about 17-18 hectares of land. So we have been battling with them in court. We have legal, authentic documents that they have been issued to us from the court. Their land title even has been suspended. I believe, I'm not a legal practitioner, but I believe that if a land title is suspended, therefore that land title don't have any effect in that same area. So I'm doubting, asking myself this perplexed question, that how can gendarme police mix control by 4 a.m. in our locality, 4 a.m. We're unable to sleep, more than 1,000 of them without any notification. We have the authentic original document of this quarter that this land was sold to us by the Autonton of this quarter, the Douala peoples. And you just listened there to some inhabitants who were forcefully evicted from their homes there in Bojongo in the Bonaberi Douala 4 subdivision. And the Minister of Territorial Administration, Paul Tanganji, visited some parts of the town that were hit by heavy floods following the heavy downpour. He met with some administrative and law enforcement officials in the town. They discussed about the challenges the town is facing with regards to the heavy downpour. He equally distributed aid to those who were affected by the flood in the Douala 5 subdivision and other towns affected by the floods. We now take you out of Cameroon, where the military junta in Mali, who overthrew President Ibrahim Boubacar Keïta, have resumed talks with West African envoys. Titles with Innocent Aze. The Malian military junta that seized power last week has agreed to release our state president Ibrahim Boubacar Keïta. The announcement was made late Sunday during a meeting between the National Committee for the Salvation of the People, CNSP, and the Economic Community of West African States, led by former Nigerian President Goodluck Jonathan. The CNSP, which forced Keïta to resign and dissolve the government, and the National Assembly agreed that the ousted president will return to his home or go abroad for medical treatment in a country of his choice. The junta has also proposed a 3-year military-led transitional period before elections are held for civilian rule. Elsewhere in the Democratic Republic of Congo, thousands of people gathered in Kinshasa to welcome back home opposition leaders Martin Fayulu and Adolphe Musito over the weekend after several months of absence. They have both been abroad due to the suspension of international flights following the coronavirus pandemic. They arrived Kinshasa via the Njili airport. Both politicians took a few minutes in the VIP lounge at the airport. From there, Fayulu and Musito held a meeting at St. Teresa Square in Njili for the first time in 2020. In Libya, armed men fired in the air to disperse several hundred protesters demonstrating over living conditions and against the government in the Libyan capital, Tripoli, on Sunday. Protesters marched to the headquarters of the Government of National Accord to voice anger over what they call a slow death due to collapsing public services, corruption and economic pressures before heading to central Tripoli's Mataya Square, where they were scattered by gunfire. The area was later closed off amidst heavy security. The Interior Ministry blamed infiltrators for violence against peaceful protesters that left one person injured and said it was investigating.
The protest came 2 days after the government of National Accord, Prime Minister Fayez al-Sarraj, announced a ceasefire in Libya's long-running conflict and called for the lifting of an oil blockade by rival authorities based in the east of the country. And that report by Innocent Aze ends this edition of the Midday Balingua Newscast on Equinox Television. Have a blessed day in the company of our program. Have a blessed day, Nadiambo. Merci, Immaculée Fogwe. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention.